啡，装在咖啡瓶里面就已经帮你泡好了这个浓缩的风味。And I told you I've been working on this for 50 years. In the year 1995, I gave a lecture in Dallas, Texas to a group of doctors. 那我在1995年的时候呢，曾经在达拉斯参加过一场研讨会，这场研讨会参加者都是医生。And the topic was phytochemicals and your health. 那这场研讨会的主题呢，是我们植化素对身体对健康的影响。After the lecture, one of the doctors was a researcher that had completed a $10 million coffee research project. 那在那场研讨会上，有一个医生跟我分享了，他花了好几百万美金做出来一项咖啡的研究报告。And he told me, Dr. Joe, are you aware that the coffee bean has hundreds of anti-cancer compounds in it? 在1995年的时候，那位医生就跟我说了 ，Dr. Joe， 你知道吗？其实我发现，在咖啡里面有数以百种，就是好几百种的这个植化素在里面，对身体是很好的。And I really did not know that. And he said that's the great news about coffee. 事实上，我那时候还不知道，原来咖啡里面有这么多的好东西。但是那一天，那位医生这样跟我说的时候，我就开始做更多的咖啡研究。But he said there's also some very bad news about coffee. 那位医生也这样跟我讲，但是咖啡虽然有很多好的植化素，但是它对人体也是有害的，在某一种情况下。That coffee, when it's roasted and it's a whole bean, is protected by an antioxidant shell. 这个情况呢，就是当你的咖啡豆在研磨，就是把它弄破了之后，不管是用研磨或者是用压碎的方式，只要咖啡豆的壳破了之后。But when you break the shell or grind the bean, the coffee begins to oxidize. 它就会开始氧化了，里面的这些有效的好的成分就会开始进行一个化学作用。And all the good benefits begin to disappear very rapidly. 那经过这个化学作用里面呢，里面原本对身体好的这些植化素、这些有益身体的成分，就会开始变得没有效果，甚至会变成对身体有害的。And because of oxidation, those good chemicals become neutral or actually negative for health. 所以这项研究，他的研究报告呢，这位医生研究报告也显示说，咖啡是对人体有益的，没有错。但是只要经过氧化，就是它磨碎了太久了，没有喝掉的话，它其实就变成对身体有害的了。So our process, we grind the bean, we brew the coffee, and immediately seal it from oxygen with this technology. 所以大家要知道的是，我们的绿萃咖啡因为知道氧化对咖啡的严重性跟影响性，所以我们在磨碎咖啡豆冷泡完了之后，不到1个小时的时间，我们就装到密封瓶里面，等于说咖啡是非常新鲜，等同现泡的。So prior to this can technology, all liquid coffee in 1 hour was becoming negative for health. 所以，如果不是因为这个独特的专利技术的话，事实上，我们的咖啡在研磨过后，经过这么多的时间，它其实早就变成氧化作用之后，变成是对身体有害的。And like I said before, taste is one of the huge reasons people drink coffee. 那其实也有很多人呢是他不喝难喝的咖啡，他只喝好喝的，那个味道很重要。And we started with coffee in the U.S. Cafe Suma. 那我们去年呢，在美国推第1代的这个精粹咖啡。And very quickly people said, it just doesn't have a strong enough taste. 那很多人在喝了第1代的精粹咖啡，我们现在这已经是第2代了。很多人对于第1代精粹咖啡的反应是，怎么没有咖啡味？那不味哈，不香。So we selected different beans so that we could get an espresso flavor to the coffee. 所以第2代呢，我们就特别再重新挑选了我们的咖啡豆，让它这个味道更好、更强烈。And one of the things we do differently, we take the roasted coffee bean and instead of hot percolation or hot brewing, we cold brew the coffee bean.
那跟其他的咖啡不一样的地方，也跟我们第一代精萃咖啡不一样的地方是，我们第二代的绿萃咖啡使用的是冷泡技术。冷泡技术呢，在经过轻度的烘焙，不但可以把咖啡豆它本身的香味带出来，那也会让第二代的咖啡变得非常好喝。And again, the most important thing about that process is it eliminates the bitter off flavors and aftertaste of coffee. 所以其实这个冷泡的技术最重要、影响最大的就是它喝了之后的口感是不会让你嘴巴里面有那种咖啡的苦涩味。And what we've noticed in the U.S. is the people that used to drink coffee and it upset their stomach, that's not happening because of the cold brew process. 那因为我们的这个冷萃技术的关系，有些人喝了咖啡会胃啧啧，就是会觉得好像有点胃食道逆流啊，或是胃不舒服的。我们这个冷泡技术也让咖啡的这个咖啡因变得比较温和，比较不容易伤胃。And we believe that spring Suma coffee is one of the best, healthiest coffees in the world. 我们相信绿萃咖啡是世界上数一数二对身体非常好的咖啡。And the reason is because we've included botanical extracts. 原因是因为我们添加了其他咖啡都没有添加的这些优质植物萃取物。Because our goal was to have a great coffee, but one that would really impact health. 那我们希望呢，不是只有喝咖啡而已，而是喝好的咖啡能够影响你的健康。And again, it comes in this unique storage system that's also a delivery system. 那同样，我们要再一次强调我们独特的这个专利保存技术。When the coffee is put in this can, it has a shelf life for years. 当我们的咖啡以密封的方式放到我们的特殊专利瓶里面之后，它可以保存的期限几乎是很多年、很多年、很多年的。But by law, we have to put a 2-year expiration date on the can. 但不管是美国的法律或是台湾的法律都规定，我们一定要压一个保存期限在上面，所以我们上面压的是2年。So the coffee is stored in here and also dispensed from here. So it's just a marvelous tool. 所以大家可以想象一下，我们把刚泡好最新鲜的这个咖啡状态装到一个密封瓶里面，让你随时喷出来都是处于一个最新鲜现泡的状态。我们的绿萃咖啡是这样的。And one of the things that we did first with coffee is utilize 2 different types of coffee, roasted and the green coffee bean extract. 那我们现在要来谈谈我们里面是放了什么样的咖啡呢？首先，我们是选择了两种不一样的咖啡豆。And here's why we did that. 为什么我们要选择2种呢？ The green coffee bean contains amazing chemicals in it. 因为第一种我们添加的这个咖啡豆叫做绿咖啡豆，绿咖啡豆是以它非常有名的这个植化物含量出名的。But the roasting process damages some chemicals and creates new ones. 但是通常在一般的那个高温烘焙技术下呢，是会让咖啡豆产生一些变化，产生一些有比较对身体不太好的那种味道跟物质。So we've added the green coffee bean extract so that we get the benefits of the unroasted bean and the roasted bean that's got most of all the properties. 所以我们才会使用2种的豆子，然后经由冷萃的这个技术来萃取它里面的这个有效成分。And I'm going to tell you about some amazing research tonight, and most all of it was done on the roasted coffee bean. 那我们今天呢，接下来要讨论的呢，就会稍后会跟各位介绍一下有关于咖啡豆的这个益处。So we're taking advantage of all the molecular chemistry in the bean, unroasted and roasted. 我们事实上是把咖啡豆的部分呢，有烘焙的，有轻度烘焙的跟未烘焙的2块。And we're one of the first companies in the world to put those 2 together. 我们甚至是世界上第一家把这2种不一样烘焙技术混合在一起的公司。And coffee is a complex mixture of many, many chemicals. 咖啡事实上是一种非常丰富，里面还有非常丰富植化素的一个好东西。The first group is carbohydrates, fats, and proteins.
那除了植化物以外，它其实也含有一些碳水化合物、脂质跟蛋白质。And this is true of all botanicals. They all contain carbohydrates, fats, and proteins. 那这些东西其实在我们日常生活的这个饮食上面就吃得到。All botanicals contain vitamins and minerals if they haven't been damaged in the manufacturing process. 同样的，如果在这个食物处理的过程中，维生素跟矿物质没有被高温杀掉的话，事实上我们也很容易从日常的饮食里面就得到维生素和矿物质这样的东西。So these also occur in coffee, but that's not what makes coffee special. 所以虽然咖啡里面有这样子的碳水化合物啦、脂质、蛋白质、维生素、矿物质这些东西，但是这不是咖啡好的原因。最好的原因是因为稍后我们会提到的。When we created 7 Plus Classic, our story was different than most companies in the world. 当我们在研发 Seven Plus 的时候，事实上我们研发的这个故事跟其他公司是完全不一样的。Our story was about phytochemicals in 7 Plus Classic. 我们主要在讲的都不是那些比较平常其他公司在强调，我们在强调就是我们的植化素跟我们的 Seven Plus。In coffee, in the 1995 research, hundreds and hundreds of phytochemicals in coffee. 现在已经有研究证实指出，咖啡里面有非常多超过100种的这个植化素，这是咖啡很特别的原因。它不但有碳水化合物这些普通的营养成分，它还有植化素。Now I'm going to talk about 3 classes of those phytochemicals briefly. 那因为这个100多种太多了，今天时间有限，我们先讨论其中比较重要的3种。The first phytochemical is polyphenols, and one of the chemicals in the polyphenol area is chlorogenic acid. 第一种咖啡里面含有的这个植化素就是多酚，就是非常有名的其中一种抗氧化剂。那在咖啡豆里面的多酚呢，叫做绿原酸。Many research projects have been done on chlorogenic acid because it has tremendous health benefits for the human body. 如果大家上网去搜寻一下绿原酸这3个字的话，你可以查到非常多有关于绿原酸对身体的好处。Coffee is number 1 beverage consumed after water on the planet. 咖啡是世界上排名第2的这个饮品销量，第1名是水。And here's the reason: for a class of phytochemicals called alkaloids that contain naturally occurring caffeine. 为什么咖啡可以排行第2名这么前面呢？因为里面有一种很棒的生物碱，它叫做咖啡因。And this caffeine is a magical molecule in pharmacology. 那这种咖啡因呢，是对身体会有很多正向的反应的。This naturally occurring caffeine interacts with the human brain. 那这种天然的，我们要特别强调是天然的咖啡因呢，尤其是对大脑是有很强烈的作用。And it does 2 simple things. 它只做2件很重要的事情。It makes you feel good. 第一件事就是让你感觉很好，刚刚就送哎。And it energizes the brain so you have better memory, focus, and concentration. 那第2项好处呢，就是它可以增加你的记忆力，让你持续集中。And that memory, focus, and concentration is why in college I consumed a lot of coffee. 那这个能够提升记忆力跟专注力的这个影响呢，就是咖啡为什么可以销量这么高的原因。And I had no idea that it could be helpful for me. 我那时候甚至在喝咖啡的时候，都还不知道咖啡原来有这么多的好处。But that was 40 years ago. 因为那40年前嘛，根本都还没有人开始研究咖啡啊。And I've learned a few things since then. 那从那之后呢，我就开始去研究咖啡的这个部分。Another area is called terpenes, and these are being looked at for their tremendous health properties for the human body. 那双铁类呢是第3种在咖啡里面的这个植化素，对身体也是非常有帮助的。如果各位去 Google 一下，去搜寻一下的话，也可以查到非常多它的好处。And as you share this product with many people, some people's health is going to change dramatically. 当各位在分享我们的这个绿萃咖啡的时候，你们可以去观察一下自己在喝的状况，还有朋友们在喝的状况，对身体的健康上面的改善是会有很明显的不一样。
And it's not because of any one thing. It's because of the synergy of all of these phytochemicals in coffee. 那为什么你会觉得身体特别不一样呢？不是只有单一个成分而已，是因为我们的复方成分。Now I want to get to the part I like, which is the health benefits of coffee. 那接下来要谈谈我最让我感到兴奋的部分呢，就是咖啡为什么是个好东西。And again, we never make any medical claims about our products at XFuse. 那我们要再一次强调，以富斯是从来不强调我们的这个产品是有任何疗效的。That's not the purpose of me being here. 我并不是因为要强调疗效才站在这里的。But I want to share with you what the scientific community is saying about coffee and some of the ingredients in green suma. 我站在这边是要跟各位分享我在过去40年所研究到的，还有其他人所研究到的这个咖啡研究呢，来显示咖啡是多么好的东西。So this is a textbook called An Evidence-Based Approach to Dietary Phytochemicals. 那这是一本教科书，教科书的名字叫做《食物内的植物营养素》，就是植化素啊。This book was written to educate doctors about phytochemicals in food and how they can impact health. 那这本书呢，在美国是拿来教医生说，你们一定要认识说我们的食物里面有哪一些对身体好的成分，它会对身体造成什么影响。所以在美国是一本医生的教科书。Inside the textbook, they have a chapter on coffee, and they talk about disease prevention. 那大家就特别把其中有关于他们这本教科书里面提到咖啡的这一页扫描出来给各位看。它的这个标题上面是写疾病预防，就是它是教科书上面特别提到咖啡是可以有效预防疾病产生的。I can tell you from a doctor's standpoint, we are in a global health crisis on this planet. 那身为一个医生，我可以很明确的跟各位讲，事实上我们的地球已经有非常多致命的疾病，甚至什么污染啊等等那些。There are diseases that are out of control and affecting hundreds of millions and billions of people. 那有一些疾病呢，事实上早就已经影响到地球上数百万甚至数千万的人他们的生命安全。And the real challenge is pharmaceutical and Western medicine is not working very well on those disease processes. 而且最挑战的事情，对医生来说最挑战的事情是，不管是西医或者是药物，有些东西是根本没有办法从根本去治疗这些疾病的。So it says in the book that coffee has been shown to be preventative, not treatment, preventative for. 所以这个研究报告呢，里面就有指出，咖啡可以有效预防，不是治疗哦，是预防。但是预防胜于治疗嘛，所以我们要知道预防的重要性。可以预防哪些疾病呢？ And the first one is liver cancer. 可以预防肝癌。This disease process is growing on a daily basis, and it is a lethal, deadly disease. 肝癌呢，在最近几十年来每年的这个死亡率是每年都在上升的。And it's amazing to the medical community today and the researchers that coffee has an effect on liver cancer. 所以事实上，这些研究发现咖啡可以有效预防肝癌，其实是一个很让人振奋人心的一个研究报告。This one is type 2 diabetes. 另外，咖啡也可以有效的预防第2型的糖尿病。And let me tell you how bad this situation is. 我想跟各位谈一下有关于第2型糖尿病它有多么的严重。Type 2 diabetes, when I was in medical education, was called adult onset diabetes. Adult onset diabetes. 那当我还是医学院的学生的时候呢，我就有曾经接触过这样子类型的病人。And that means that it doesn't come on until you're 60, 70, and 80 years of age. 那我那时候接触到的这样子的病人呢，他们的特征是，你就算得了这个病，你也没有办法现在就知道，要等到你60岁、70岁很老的时候你才会知道，但是那时候通常都已经很末期了。Today, in the USA, where I live,
children in elementary school have type 2 diabetes. 在美国，因为饮食极度不均衡的关系，我们现在已经有小学生才几岁而已，十几岁，小学应该还不到十几岁，就已经得了第2型的糖尿病。So it is a devastating disease that can be controlled if we can control what goes in the mouth. 所以目前这些疾病是没有办法治疗，但我们唯一可以预防的方式就是好好的去做一个饮食均衡，摄取足量的营养素。So a lot of the people you're going to share this product with are going to have friends and family with type 2 diabetes. 所以各位也可以去借由分享这个咖啡呢，来减少身边的亲朋好友罹患疾病的机会。So this becomes not a treatment tool, but a tool to support their health. 所以我们要再次的强调，我们并不是可以治疗这些疾病，而是可以预防这些疾病的发生，是有可能的。Another one, Parkinson's disease of the brain. 当然，我们也有研究指出呢，咖啡可以有效预防脑部疾病，就是帕金森氏症，一种神经衰退的疾病。And again, there's another disease with very little hope with traditional medical treatment. 同样的，帕金森氏症也是目前我们都还没有，就算是在顶尖的医生，在北美也是一样，都还没有找到可以完全100%治疗成功的一个医疗方式，目前是没有的。And here's another one because of diet that's exploding worldwide. This is another one. This last one, colorectal cancer, is another disease exploding worldwide caused by diet. 那我们接下来呢，这个大肠癌的部分，大家也知道，大肠癌是我们目前为止世界上的这个致死率，尤其在台湾，罹患癌症人不但越来越多，尤其是大肠癌的部分，因为大家大部分都是大鱼大肉，所以大肠癌这个死亡率也是逐年提高的。So if all that Green Suma could do would be to help that, this would be the most incredible product ever seen. 所以各位，到目前为止，我希望各位已经能够稍微了解我们的咖啡为什么这么重要。因为很多疾病是没有办法完全治愈成功的，我们只能用预防的方式来提前预防。But the story gets better. 但是更棒的是，我们不只有这么好的咖啡豆而已。Because again, we used 2 types of coffee, and then we added 3 types of mushrooms. 我们不只放了2种不一样的咖啡豆，我们还放了3种不一样的灵芝。And we used the Ganoderma mushroom in our coffee, and 3 different strains of that mushroom. 那大家可以从我们瓶身的标示上看到，我们的灵芝是有添加3种不一样灵芝的萃取物，包括赤芝、树蛇灵芝跟松山灵芝。I had the opportunity to do some postdoctoral work in traditional Chinese medicine. 我有机会呢接触到中医的理论。And the Ganoderma mushroom is known for the mushroom of longevity. 所以我其实也知道，灵芝的这个部分呢，它是有一个非常好的圣名，包括有人称它为长寿之菇。And I'll tell you, in the year 2000, I went back to school for a couple of years and got board certified as an anti-aging doctor. 我在西元2000年的时候有机会回学校再念了2年书。And any compound that has the ability to create longevity has to work on all systems of the body. 事实上呢，有关于这个，在他在读那个医学院的期间呢，有关于发炎的部分，是不是只有影响到其中一个器官，而是影响到全身各个部位的那种联合反应。And right now, we've identified over 80,000 botanicals that impact health in the human. 事实上，我们现在80,000. 我们现在已经发现了超过8万种的这个植化素是对身体会有正向的影响的。And probably less than 25 of those have an impact on longevity. 那其中呢，也有部分呢是对身体有非常非常厉害的这个影响。So this is a very special mushroom. 所以这其实是非常特别的一种菌类。
When you look in the scientific literature, or if you put Ganoderma in Google, you're going to very quickly learn that it's noted for its anti-inflammatory properties. 如果各位在我们搜寻引擎网络上面打上灵芝这两个字的话，一定可以找到一堆灵芝可以治疗抗发炎的这个相关报道。And it says in the scientific literature that that's very beneficial for the conditions of allergies and bronchitis. 那关于抗发炎的部分，其中最著名的两部分呢，是包括抗过敏跟抗支气管炎。And just like the USA, there's a lot of manufacturing going on in China and Taiwan, and the air is a little dirty. 其实跟世界各地各个国家应该都一样啊，其实很多地方都有一些污染源，包括空气污染啊、水污染啊等等的。And I notice here, just like in Japan, many people wear a mask because of that air pollution. 那像在中国大陆也是，日本也是，其实很多人台湾其实也有一些人是为了空气污染的关系，所以他们会习惯性的戴口罩。So it's really nice to be able to have a tool to share with people that can be of benefit because of air pollution. 所以，因为已经有这么多人受空气污染影响了，那有这样一个产品可以分享给他们，说，我们有这么好的商品，可以一个抗发炎、抗这个支气管炎的东西可以分享，是很棒的。It also helps decrease blood pressure. 同样的，我们灵芝呢也有帮助降血压的功效。The Ganoderma mushroom is noted to have a very high polysaccharide content. 我们的灵芝呢是以拥有高分子多糖体而著名的。These are groups and classifications of more phytochemicals. 那这个灵芝里面是含有非常多的这个有机的多糖体跟那个化合物。And polysaccharides are known in science for their ability to help fight the body's ability to help fight cancer. 那多糖体呢，它其中一个非常有名的功效就是可以提高自体的抗癌能力跟自愈能力。And again, cancer is one of those processes that's exploding worldwide. 大家一定也都知道，在全球各地哪一个国家都一样，癌症也是这个致死率年年高升的疾病之一。In the world of mushrooms and mushroom extracts, there are many companies that make those and sell them on the market. 其实不是只有我们的产品加入灵芝而已，你们一定有听过其他公司他们的产品也都加入灵芝。And some companies are not always honest. 但是这些灵芝，有些公司他们并不是那么诚实的。They substitute a very cheap, inexpensive mushroom and call it Ganoderma. 有些公司虽然号称他们有添加灵芝，但事实上他们添加的是非常便宜、非常劣质的那种劣等灵芝。So our Ganoderma mushroom from our supplier is DNA certified, so we know it has not been substituted. 所以很重要的事情是我们怡富斯为了要确保经销商提供供应商提供给我们的灵芝是真的好灵芝，我们有自费花了很高的一个费用为这3种灵芝做一个 DNA 认证，确保它们就是我们要的优良灵芝。Yes. And the reason for that is that at XFuse we can then say we're always providing you with the best quality product that we can. 其实供应商给我们什么样的灵芝，我们就加就好。但是怡富斯不愿意，因为我们的没有注意到，而让各位喝到不够好的灵芝，所以我们是自己花了很多的钱去做这样一个 DNA 的认证。Here's another problem with mushrooms. They grow outside on dying, dead material. 那大家要知道，其实灵芝大部分的灵芝啦，生长环境都是长在野外，而且都是长在那种比较腐烂的木头上。And that oftentimes leaves them very contaminated. 所以其实那些野生的灵芝，你说它有好的成分没有错，但它也可能含有一些其他的不一样的细菌或病菌。The mushrooms in green suma, 100% organic. 但是绿萃咖啡所使用的灵芝，我们是100%有机自行自行耕种栽培出来的，供应商他们栽培出来的，不好意思。And we accomplish that because they're grown in an FDA registered biotech facility.
那我们这个部分呢，也是经由除了含有2种不一样的这个菌种，从亚洲跟美国的菌种之外，我们也是在 FDA 认证的环境下去培育出来的，经销商